Pemirsa, hujan deras di pantai barat Amerika Serikat hingga badai salju di pantai timur tak menyurutkan semangat warga untuk berpergian, termasuk mudik untuk melewatkan Natal bersama dengan keluarga besar. Jumlah warga yang bepergian tahun ini bahkan melampaui angka pra-pandemi yang dulu sudah termasuk sangat tinggi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC untuk Anda. Berkemas lalu bergegas ke bandara agar tak terlambat naik pesawat. Belum lagi proses panjang melalui security, semuanya bisa meningkatkan stres. Tapi di Bandara Internasional Houston, ada Sharky dan Patrick, siap meringankan kegelisahan para penumpang. We're volunteers for the Houston airport system, and we come and bring the dogs to spread joy and happiness to all the passengers, especially during this time when it's so stressful flying. There are a couple of people that are afraid of dogs, and we avoid them. But for the most part, they're pretty stressed out, and they really love seeing their dogs. Badan Pengamanan Transportasi Amerika Serikat TSA memperkirakan jumlah penumpang pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru bakal menembus 40 juta orang, peningkatan 6% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mencakup hari-hari sebelum Natal hingga 2 Januari 2025. This is a busiest airport I've ever been to, my God. You know, travel at this busy time of year, so I can get home to see family for the holidays. Badai salju melanda sebagian Amerika Serikat membuat sebagian penerbangan tertunda. Sementara salah satu maskapai penerbangan utama, American Airlines, sempat menunda seluruh penerbangan karena gangguan teknis pada jaringan komputer. I was a little worried when I saw the news, so looks good for now. So Santa Claus is coming through for me. Jumlah warga yang bepergian pada libur Natal tahun ini tak hanya melampaui angka tahun sebelumnya, tapi juga angka pra-pandemi. The busiest air travel days of all time have happened this year. So airline travel is just really high right now. But most people do drive to their destinations, and that's true for every holiday. Asosiasi Otomobil Amerika Serikat memperkirakan sekitar 120 juta warga AS bepergian 80 km atau lebih pada libur Nataru. Sebagian besar menggunakan mobil. Roadways are picking up. Everyone's trying to get to their family and friends. Our department's putting out as many officers as possible to be out there. And not only to maximum enforce the laws here, but to make sure that people are getting to their destination safely. Meski darurat pandemi COVID telah lama berlalu, dampaknya masih terlihat dalam melonjaknya minat bepergian. Travel as far as going to visit family or friends, going to stay at a rental home together at the beach, or maybe going to Europe with loved ones and staying at a budget hotel. People are making it happen. And I think it has to do a lot with, I think, sort of a psychological shift in the view of travel post-pandemic. I think people value it a lot more than they did before. And I think the numbers tell us that because we're surpassing those pre-pandemic numbers, which were already very high to begin with. Peningkatan jumlah penumpang pesawat ini terjadi di tengah peningkatan harga rata-rata tiket pesawat. Menurut pantauan AAA, rata-rata perjalanan domestik meningkat 4% harga tiketnya dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk perjalanan internasional, harga tiket rata-rata naik 13%. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.